gears. Hey guys, tumeleta mzigo mob hapa, unaona? Tuko na hiyo. And once again, kwa watu wajui ni kama tuko na shop, inaitwa flashskaters. So tunataka tuanze na hii box to unbox, we see what we have inside. Here, so let's see what we have here. Imagine hizi zote. Hizi ni samples. Ni sijui. What quality? Perfect bro, si zile tu ile type. But color ndio wewe ni kaizi color ile na kapa. Hizi mabrand. So guys, hii tumekupea, hii ni zawadi. Hii ni protective gears na watu hii. Zinakaa smart. Zinakaa cute bana, si ndio? Ni brand gani? Kusta. KU Star na Kuyon. Yeah, so this is one of the things you need to meleta. These are protective gears. Yeah, so guys, protective gears for children. We have protective gears for children. All the color, black, green. These are new colors in Kenya, and they goes for 1,800 Kenyan shillings, 1,800. Na tuko na mob. Hizi ni sample 2 of what we have. Tuko na ingine kwa box hapo chini. Protective gears. We have protective gears. These are all kid protective gears. Unique color pattern, and at the same time, I don't know what you can say. If you want some, just order from us, not to deliver. Yes. So this is another box of what we have. We are going to check what is inside. Let's open together. This is like in a car for protective helmets. Kama nimenotice hizi ni kala sijawahi kuwa nazo. Hebu onyesha huko ndani. Record video. Onyesha huko ndani. We have new colors, see it? Usually we have never had this type of colors. Hii ni color. Hii ni color gani? Ya wasichana. Yeah. So we'll do again an intensive video where good guys, we have restocked helmets za watoi. Tuko na helmet 1700. These are small sizes, tuko pia na big sizes, but hizi ndio what we have, different colors, good quality, imebamba, alafu unique colors na quality ni trusted, ni cabs. Yeah, wacha tuone hizi bado na feel ni helmet, but wacha tuone iko na gani ndani. Yeah. Another color, na ya madem ni mob but hizi ni large. These are large. Hizi zote ni kubwa. Color ni different. Tuko mpaka na black plain. Hii ni gani? Hii ni black plain. Kama nyoka. Hii ni black, kinda silverish. So mse yote anafanya bike. Yeah, hizi ni nice. Hata hii ni ya bike. Zote tu hizi zote ni za bike scooter. Iko BA. Hii pia. Quality poa. Alafu tuone kala gani nyingine iko huku. Hizi ni zile zako za red pia. Yeah. So guys, as you can see, mali ni mingi na wafike tu bei support. 1700 for helmets. 1700 for the helmets. We have kids helmets, alafu adult helmets. Now there are so many. We still have more boxes here to check what we have. Box number 3, wacha tuone ni nini iko ndani. So see what we have inside.
zile zenye kujana aliletewa ndio? We good? Piki ponki. We my friends. Haya, surprise, mko sawa? So hizi zote we. Hiyo ni size gani? Hii ni size inafaa kuwa maandika kwa box 41. Size 41. Nataka niangalie kuna kala nyingine tulileta tuone vile inakaa. We good? Sawa. So niko na surprise. Hiyo ni kala gani? Hii ni white and cream. Oh yeah. White and cream. Hii ndio mpya yenye watu hawajaona, si ndio? Haya. Take a picture. Ngoja. Nida kidogo. So, ready? So guys, this is a new color, the same skate as before, and this goes for 14,000 Kenyan shillings only. So ziko kwa box ni mingi, kila sizes ni utataka iko available. 14,000, number on the bio. Size 41 to 45, size 40 to 45 available. Guys, wacha tuangalie tuko nini kwa hii box. Tuko na nini kwa hii box? Iko nini? Hii ni kitu nafikiria. Protective gears tena. Hizi ndo saa initially nilibai. Haya. Hola. So these are adult protective gears. These are adult protective gears. Ya watu wakubwa, acha tufungue moja. Nini kandani. These are also new type. Sika new model, unaelewa, sika zile zingine. Na ni very comfortable. So for adults goes for 2,000 Kenyan shillings ama 2,500. Inategemea wewe ni nani. Na unaenda hivi nini? Si ndio. Buda. Hivyo. Na inainua juu kidogo pia. Hapo. Una record huyo. Ukimaliza shule unataka kukua nini? Weka hiyo time lapse. Kwa sawa. Niko huku ndani kama kuna kala nyingine. Ni zote ni black. Zote ni black. Zote ni black basi guys. Guys, yeah, those are black.